Yeah, so very good afternoon to all and welcome back to CMOS Analog IC Design. This lecture number 30. So last class and we have been discussing the design of telescopic op-amp. Almost we completed the design, 95% we completed. Only one thing, we want to calculate all the required biasing voltage. For that, let me sketch that telescopic op-amp once again. This time we have drawn that input pair as NMOS, right? Later we want to sketch this by using PMOS also, that we will discuss by today's class. How to sketch PMOS telescopic. Okay, so op-amp. Here also it is replaced by, okay, this is my input M1 M2, so V1 V2 NMOS, then case code for this input, that is again I want to use NMOS current source, right? Take M3 M4, then load devices, that is PMOS current source, right? Okay, and the case code for this load devices, once again one more PMOS. Okay, and here we are measuring the output V out. So this I can call it as M5, M6, M7, M8. So this is M9. This one I have taken as VB0. This is VB1, VB2, VB3. I want to calculate, write the formula for all these four biasing voltages, right? This is VB3. VB0, VB1, VB2, VB3. And I want to write the formula for input common mode range. In that I want to write, Rasavi has given only ICMR minus input because it uses a lot, right? It will help us a lot, that ICMR minus. Okay, so first we will start with ICMR minus. Already we solved one problem, right? ICMR minus means in this range. This is my ICMR minus. Here you are having, this is your VGS1 plus minus, and what is the voltage drop across this M9? That is the overdrive. Overdrive actually V O in potukom. It is wrong. It is actually overdrive, right? So OD, V sub OD. Please change that. V sub OD stands for overdrive voltage. Now V first two letter potukom. Actually it is wrong. It is VOD. Please make the correction. So this is overdrive voltage of 9th transistor. So ICMR minus is VGS1 plus overdrive voltage of OD, overdrive voltage of 9th transistor. Okay. Yesterday's class. So what is, how to calculate VGS1? Any idea? What is the overdrive voltage of first transistor? Overdrive voltage of first transistor, it is VGS1 minus V threshold first transistor N MOSFET. From this, what is for VGS1? It is overdrive voltage plus threshold voltage. What is the overdrive voltage for first transistor? What we assigned yesterday? Anyone can you help me? First transistor ku overdrive voltage எவ்வளவு assign பண்ணோம்? Overdrive voltage of first transistor. 0.2 volt. So 0.2 VTN, it is given as 0.7, so it is 0.9 volt. This is my VGS1. Okay, so what is your VD9?
overdrive voltage of ninth transistor, that we assumed 0.5. Therefore, my ICMR minus is, it is 0.9 plus that is 0.5, it is 1.4 volt. This is the way to find ICMR minus. Okay, so ICMR minus means where you are giving the input, right, to ground. That is your ICMR minus. So please take care of this. So this is the way to find ICMR minus. So we call it ICMR minus. Still, I want to write only 4 formulas. First one is VB naught. Anyone, what is my VB naught? VB naught is plus here minus. So this is the voltage between gate to source of ninth transistor. So gate to source of ninth transistor. That you know how to calculate this, right? Similarly, this is the overdrive voltage of ninth transistor plus threshold voltage of ninth transistor. Since ninth transistor is a NMOS, so here I took VTN. So what is this value? Overdrive voltage of ninth transistor we have taken as 0.5 plus this is 0.7, so it is 1.2. So VB naught is 1.2 volt you want to give. This is the way to calculate VB naught. Let me call this is B, since this is A, right? ICMR minus VB naught. Now how to calculate VB1? Any idea? VB1. VB1 means, right, I am using this color. Here your plus, right? Here your minus. This range is, this is your VB1, right? What is the voltage here to here? It is VGS3. Here to here, it is overdrive voltage of first transistor. Here to here, it is overdrive voltage of ninth transistor. So I can write the expression for VB1 as VGS3 plus overdrive voltage of first transistor plus overdrive voltage of ninth transistor. Any doubt in this? Simple application of KVL. VB1 inge irundu with respect to ground. Okay, just refer this color alone. So VB1 here to here VGS3, here to here overdrive voltage of first transistor, here to here overdrive voltage of ninth transistor. That's what the formula. So what about this one? What is VGS3? Anyone? How to calculate VGS3? Again this formula, right, where VGS3 இந்த formula use பண்ணலாம் again. So VGS3 is V overdrive voltage of third transistor plus threshold voltage plus overdrive voltage of first transistor plus overdrive voltage of ninth transistor. What about these values? What is the overdrive voltage of third transistor? Again it is, I think so, 0.2. This is 0.7. First transistor again 0.2. Ninth transistor again 0.5. So what about this value? 0.9, 1.6 volt. This is the way to calculate VB1. Are you with me? Yes, sir. So this time I'm using this color for VB2. What is VB2? PMOS, right? இங்க இருந்து இங்க பண்ணலாம். So this time VB2, since this is my, right? So VB2 வருது இங்க இருந்து இங்க உள்ள voltage. This is my VB2 actually, right? Here we applied VDD. So the formula becomes VDD, right? What is the voltage drop here to here? It is VGS of 7, and here to here, the next one.
இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? That is nothing but the overdrive voltage of fifth transistor, right? So can I write VB2? Actually, listen me properly. The applied VDD, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு M7 இருக்கு, right? So till this point, your overdrive voltage of 7th transistor. Here to here, actually your VGS, right? This is my gate, this is my source of 5th transistor. So this formula actually applied voltage VDD. I want to calculate the voltage at this point. Okay, so this is not my VBD, not my VBD now. In order to calculate the voltage at this point, applied voltage VDD, so you want to subtract these two dropped voltages, right, from this VDD, right? So can I write VB2 equal to, we are applying VDD minus over drive voltage of, I think so it is 7th transistor, since it is a PMOS, so take the magnitude, minus gate to source voltage of 5th transistor. So this is the formula. Okay, so I repeat, we apply VDD, the voltage drop across M7 is my overdrive voltage. I want to calculate the voltage at this point. So since this point it is VOD7, so here to here it is VGS5. So simple application of KVL will give you this point. This is my 3 minus what is the overdrive voltage of 7th transistor, it is 0.3. VGS5 you want to calculate. Okay, you please calculate by yourself. Now the final one, what is my VB3? Anyone? Once if this is understood, if VB2 is understood, now it is easy to write the formula for VB5, sorry VB3, right? VB3 இங்கிறது இங்கே உள்ள this time I'm using this color, blue, right? இதான் எனக்கு VB5, right? இங்கே applied voltage is VDD, here the drop is VGS7, so it is VDD minus V, actually இது 5-7 என்ன டிரான்சிஸ்டர்? PMOS. அப்போ PMOSனா எப்படி எழுதணும்? SGன்னு எழுதணும், SG of 5. So here SG of 7, right? So it is not VGS, it is SG, source to first terminal source to gate. So here also it is VSG5. So this is the formula. Okay, so note on all the formulas. This is B, so take this is C, take this is D, and take this is E, right? This is the way to write all the formulas. Simple application of KVL. Any doubt in this? How to find ICMR? ICMR அப்படிங்கிறது voltage between input and ground. So input is V1, to ground. அதான் நம்ம first எழுதின formula ICMR minus. Then VB0 to VB3. 4 formulas I have written. So you know how to find all the values. It is very simple. So far, any doubt? Guys, so far any doubt? No, sir. Okay. Now, the next one. We discussed the first single stage op-amp topology, that is a folded, case code, nothing but telescopic op-amp. Telescopic op-amp, what is the drawback? Drawback of telescopic op-amp. What's the drawback, anyone? Okay, let me explain like this. Voltage swing gives. Voltage swing is? Sorry? Voltage swing is high or limited? Limited. Limited. Sir, can you understand the difference between high voltage swing and limited voltage swing? In order to explain this, let me take 2 more minutes. Just take this as an example. Take I connected some M1. Here I connected some VDD.
Here straight away, okay, I am measuring the output, right? So now what here, this is my overdrive voltage, right? This is the voltage drop across M1 is, here I am giving V in. What is the voltage drop across M1? It is overdrive voltage of first transistor. Now what is V out? Your V out is simply you applied VDD minus the overdrive voltage of first transistor, right? It will give you some value. Now let me add one more transistor here, right? One more transistor here in cascade. Let me call this is M2. Now I am measuring the output at this point. So here you added another overdrive voltage to this is my biasing voltage, right? Properly biased. So what is the voltage drop across M2? That is overdrive voltage of 2. Now what is my V out? Applied voltage is VDD minus overdrive voltage of first transistor minus overdrive voltage of second transistor. So when you are cascading, okay, when you are staking the transistor, okay, over input transistorக்கு மேல transistor stack பண்றப்ப actually என்ன ஆகுது? What is the difference between these two equations? Which one is having high voltage swing? Out of these two, equation 1 and 2, which one is having high voltage swing? Equation 1, right? This is my high voltage swing. So here voltage swing is limited. Voltage swing is limited. That is the drawback of, telescopic op-amp, right? The voltage swing, right, of telescopic op-amp, it is VDD minus 4 transistors, right? How many transistors are in stack? Totally 5, including tail current source. 5 transistors, okay, we cascaded 5 transistors, right, are in stack. Okay, so I want to reduce the number of transistors, right, over input transistor. Input transistor now for this half circuit, right? For this half circuit, this is my input transistor. I want to reduce the number of transistor over input transistor. Input transistor க்கு மேல உள்ள number of transistors this time I want to reduce. For that reason, actually we are moving towards folded cascode. Okay, here one new word. We know what is cascode. But what is folded cascode? That I want to explain. So any doubt in the drawback of telescopic op-amp? I hope so it is clear. Now, before moving into folded cascode, you know what is your NMOS differential pair, right? Let me sketch both NMOS and PMOS differential pair to get some more clarity. And here I want to sketch PMOS differential pair. Okay, NMOS differential pair, that you want to take two NMOS transistors, right, as input pair, right? Input pair. Listen me carefully. NMOS, you want to tie both the sources. Here you will connect this. Time being, I will play with this current source as it is. Later we will change this current source by suitable MOSFET. That later we will play. This is my V1. This is my V2. So here what we will do? Straight away I can go with transistors, right? Suitable transistors for this alone. This is my NMOS current source, right? Okay, so here it will be connected to, sorry, this is my PMOS current source, right? For NMOS input pair, the load is PMOS. This is my VDD. So we will take, this is M1, this is M2, this is M3, this is M4. Take some biasing voltage VB3, the VB4 nu vechikalam. Otherwise ஒரே biasing voltage you can connect together. So any doubt in sketching this NMOS differential pair with the current source load? Okay, now how will you sketch PMOS? அல்லது இதுக்கு பக்கத்துல இதனுடைய ஈக்குவலண்ட் வரையறேன் பாரு. ஒன் சைடு மட்டும் வரையறேன்.
ஆக்சுவலி இது எப்படி இருந்திருக்கும், திஸ் இஸ் மை NMOS, right? NMOS differential pair. So here actually it is my RD, இது VDD, right? This is my V1. Half circuit I have drawn. Remaining you please sketch by yourself. And I replaced, okay, this, right, by the current source, right? So far any doubt? Similarly, PMOS எப்படி இருக்கும்? PMOS na first you want to sketch one input transistor where the input transistor is PMOS, right? So here you want to connect this RD. It must be connected to ground. This is VDD. This is V1, right? Now, அப்போ பேர் வரையலாமா? Input pair PMOS, right? For NMOS, right, where you want to connect the tail current source must be connected at the source, right? So here also you want to make a short circuit between these two source. Up here you want to connect this tail current source ISS. It must be connected to VDD, right? This is my input PMOS pair. The V1 is the V2. What about load? This time load is replaced by current source, but this time I want to inject a current, okay, from node to ground. What type of current source will be used this time? You know, right? And this must be connected to ground. So this is my NMOS current source, right? Let me call this is M3 and this is M4. So where you will get the output, here you will measure the output. Vout 2, Vout 1. Similarly here also Vout 1, Vout 2. So this is my PMOS differential pair. So input transistor PMOS. Upper load NMOS current source. Where you want to connect the tail current source, that you want to be careful. Okay. So this is my biasing voltage. Which one? This is my biasing voltage. So any doubt in sketching PMOS differential pair? NMOS and the PMOS? No, sir. Okay. Now can you draw the telescopic op amp? Telescopic op amp. Okay. PMOS telescopic op amp. PMOS telescopic op amp means input transistor pair as PMOS. Okay, you know how to sketch it for NMOS, right? Input differential pair NMOS na enna பண்ணுவீங்க? Let me sketch it one more time. Nothing wrong. You may take the practice. This is my input transistor NMOS, right? First, this is my ISS. It must be connected to ground or negative power supply. This is your V1, this is your V2. Let me call this is M1, this is M2. This is input NMOS transistor for this case code, right? So case code means, you know, you want to connect one NMOS current source, right, as case code. Let me call this is M3, this is M4, both are NMOS. Here we want to measure the output, right? Okay, above current source, load current source is my PMOS. So this is my PMOS, right? And case code you want to connect for this load devices, right? This is my another PMOS. So here you want to connect the VDD, right? So let me call this is M1, M2, M3, M4. This is M5, M6,
M7, M8. Now can you sketch PMOS input pair? அப்போ என்ன பண்ணணும்? PMOS input pair from above we want to start. This time not from below, right? NMOS means below. So this is my input PMOS pair, right? This is my PMOS, right? So here actually you want to connect this tail current source ISS. It must be connected to VDD. Here is my V1, here is my V2. Let me call this is M1, this is M2. So now this is my input pair, right? For your understanding, I'm writing here, this is my input NMOS. This is my case code for input transistor. This is my load devices, right? And this is my case code for load devices. Similarly, can you sketch? So this is my, this time I'm using this color, input PMOS. So you want to sketch this case code for this input PMOS, right? So case code for this input PMOS. Let me sketch like this. I want to give common bias. So this is my PMOS, right? Let me call this is M3, this is M4. So proper biasing must be given. Okay, now this is my case code for input transistors, input PMOS. So case code, so that is also PMOS. So now coming to load வந்து என்ன பண்ண நமக்கு NMOS current source. So this is my NMOS current source. Let me call this is M5, this is M6. So here we want to measure the output, right? And this is my load devices. Take this is VB1, so take this is VB2. Now case code for load devices. And it must be connected to ground. M7, M8. This is case code for load devices. Hope so you are clear. How to sketch? Okay, PMOS input pair, telescopic apple. So here is input this time. Okay, here is input. So far, any doubt? No doubt, sir. Okay. Now let me go with the folded case code. Okay. So before that, first of all, what is case code? This is my case code, right? Let me call this is my input transistor. Let me first go with one common source, right? With current source as load. Let me call this current is I1, this is VDD, and this is my transistor. This is V in. Common source must be connected to ground. Here we are measuring the V out. Okay, this is my common source stage with ideal current source. Okay, but I want to improve the gain, or I want to improve the output resistance. For that, actually what I did, we connected, okay, in case code, right? Let me call this is my input M1 common source stage. Here we are giving V in. I connected one NMOS, right? Since M1 is NMOS, so you want to connect one more transistor, but it will act as a current source, so properly it must be biased. Here I am giving this current source. I have taken this. Okay, so now this is my case code. Okay, let me call it as case code current source, just a time being. Okay, case code amplifier, yeah, that I can understand, but or otherwise you can go with case code amplifier. This is my simple common source stage amplifier. Here we will measure the
where we will measure the output here, right? Yeah, here we will measure the output. Okay, as we discussed earlier, what is the output voltage swing in common source stage amplifier? But already we discussed what is the drawback of cascading. High voltage swing, right? Voltage swing is limited. Why voltage swing is limited? Because we are stacking more number of transistors over input transistors, right? So we know the drawback of, straight away I am writing the drawback since already I explained the drawback. So the drawback of case code amplifier, right? It is the drawback of case code amplifier, drawback of case code amplifier, right? That you know, output voltage swing is limited. Voltage swing is limited since stacking more number of transistors, right? More number of over input transistor. இன்புட் டிரான்சிஸ்டருக்கு மேலே நிறைய டிரான்சிஸ்டரை ஸ்டாக் பண்ணுறதால எனக்கு வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ஸ்விங் எனக்கு வந்து லிமிட் ஆகுது. ஸோ ஹை வோல்டேஜ், ஐ மீன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் இஸ் லிமிட்டட். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ரெடியூஸ் திஸ்? ஃபார் தட் தே கேம் அப் வித் ஒன் topology that is called folded case code. So what do you mean by folded case code means, now consider this NMOS, right? Case code amplifier. என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு இப்போ அவுட்புட்ல எத்தனை டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு? அவுட்புட் சைட் இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றாங்க? In order to reduce this, don't change, okay, the remaining configuration, the one which is above, இதை அப்படியே வச்சுக்க. Just we are going to fold, okay, the input transistor alone. So no change in the remaining part. Just we are going to fold the input transistor alone. It may be NMOS or PMOS. First we will play with NMOS. So NMOS la input transistor, this is my input transistor, right? This is my input transistor. We are going to fold the input transistor. So remaining part அப்படியே வச்சுக்கணும். அப்போ இங்கே வளர்ந்துட்டேன் நான். I'll otherwise do one thing. Let me copy here, then you can understand. Copy. Sorry. So just listen me carefully. So what I told, this is my case code amplifier, NMOS case code amplifier. NMOS folded case code amplifier means, அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த மேலே உள்ள பார்ட்டை அப்படியே வைக்கிறேன். ஓகே, இந்த இதை ஸோ ரிமைனிங் கீழே உள்ளது இப்போ அழிச்சிடுறேன். அழிச்சிட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன இருந்துச்சு, ஒரு NMOS, ரைட்? ஃபோல்டட் கேஸ் கோட்னா இது என்ன பண்ண போகிறேன், ஃபோல்டு பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபோல்டு பண்ணுறப்ப NMOS becomes PMOS, PMOS becomes NMOS. அப்போ இங்கே ஒரு PMOS வந்துடும், ரைட்? ஸோ ஃபோல்டு பண்ணுறப்ப என்ன வரும், PMOS வரும். How to sketch PMOS, that everyone knows, right? How to sketch PMOS? This is my PMOS, right? Here is my VDD, and here is my input Vin, and it must be connected here, right? Now this is your NMOS folded amplifier, NMOS folded case code. Now this is my M1, this is my M2. Now how many transistors are available in output side? How many transistors? Anyone? Only one. But where here? 2, right? But what is the drawback here? It will also give the same performance, right? See, this PMOS, right? This current and the current will flow out. Okay, so you will get the same. If you will find the voltage gain, you will get the same expression what you got for
cascode amplifier. You just play with this. Okay, so time being, just got the idea what is folded version. Folded cascode means just you want to change the input transistor. Just we are going to fold the input transistor. When folding, NMOS becomes PMOS, PMOS becomes NMOS. இப்போ இந்த எனக்கு ஒரு ஜங்ஷன் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா? So the drawback is here you want to connect one current source, okay, to provide biasing, to provide proper biasing. So additional current source is required, but it doesn't matter. But the voltage swing is limited. Sorry, we are getting high voltage swing, right? The advantage is high voltage swing. Voltage swing is not limited. We are getting high voltage swing because I reduced one transistor in the output side. Okay, just take the output side alone. So take this is my I2. Since here I take it as I1, so take this source current as I2. So this is my NMOS folded case code version. So any doubt? I repeat this. NMOS case code and its folded version. ரெண்டையும் parallel வரேன்னு try to understand. So this is my NMOS case code, and this is my folded version. Folded version means what you want to do, just you want to change the input transistor. Okay, so remaining எல்லாம் அப்படியே வச்சிரலாமா? So just take this input transistor. Okay, so NMOS becomes PMOS. So first draw the PMOS. PMOS, this is my VDD, right? It must be properly biased. So this is my VIN actually. Now connect this. So when you are connecting these two, you are getting a junction. So it must be properly biased. So you want to add one additional current source. That's it. This is my M1. This is my M2. So any doubt in NMOS case code and its folded version? You got the idea why we are moving towards folded version. So how to sketch the circuit diagram for folded version? Okay, the next one, PMOS we will go. PMOS case code and its folded version. And its folded version. So what is PMOS case code? எப்படி இருக்கும் PMOS case code? PMOS case code, right? This is my, let me call, this is my input transistor, PMOS, right? This time input M1. So case code, I want to connect one more PMOS. Let me call, this is M2. So it must be properly biased. So here I am having my, assume I am having my current source, right? Ideal current source. Take this is I1. Okay, can you feel the difference between NMOS and the PMOS first case code amplifier? So this one already we know how to sketch this. Now coming to this folded version. Coming to its folded version. This time how will you make the folded version? So this is my PMOS. So folded version means just don't touch, okay, the below part. Just I am going to okay. அப்ப input இப்ப change பண்ணலாமா? Input என்ன ஆகும்? PMOS to NMOS. So NMOS means this must be connected to ground. So here you want to give the V in, right? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இதையும் connect பண்ணணும். When you are connecting these two, now one junction is created. So you want to connect one current source. Let me call this is I2. So it injects current, okay, into a node from power supply. Let me call this is my VDD, right? So here actually we will measure the output.
V out. Sorry, here. So this is my PMOS case code, folded version. So PMOS case code and it folded version. Can you understand? Hope you are enjoying. Sir, Okay. ஸோ பேசிக்ஸ் புரிஞ்சா பேசிக்காக ஒரு கேஸ் கோட் எடுத்து வரைஞ்சிருக்கேன். பட் நம்ம எய்ம் என்ன வரையணும் இப்போ? ஃபோல்டட் கேஸ் கோட் ஆப்பம், telescopic folded case code APAM. So slowly we will jump. Okay, so now telescopic APAM with NMOS input pair. Telescopic APAM with NMOS input pair and its folded version. So first let me sketch telescopic NMOS input pair APAM, right? So telescopic NMOS input pair APAM. NMOS na enna பண்ணுவோம்? You will take only NMOS, right? Input pair, NMOS input pair, and here you will connect the tail current source. இதை வந்துட்டு later we will replace with the suitable transistor. Time being இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்? current source நே வச்சுக்கலாம். This is my V1, this is my V2, M1, M2. Okay, then folder, I mean what is this? இதுக்கு case code வரைவோம் இல்லையா? For this this is M3, this is M4. Okay, so this is my input pair, input NMOS, and this is my case code for input pair, case code for input pair. Okay, load device. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? டைம் பீயிங் பிகாஸ் we want to play with more number of transistor. So in order to avoid the confusion, டைம் பீயிங் அந்த லோடு டிவைஸ் இருக்குல்ல, அதை நான் வந்து கரண்ட் சோர்ஸை வச்சே போடுறேன். லேட்டர் we will replace this current source also by suitable transistors that you know. பட் டைம் பீயிங் என்ன பண்ணுறேன்? இதை நான் வந்துட்டு கரண்ட் சோர்ஸை வச்சே போடுறேன். கரண்ட் சோர்ஸ், ரைட்? அண்ட் திஸ் இஸ் மை VDD. சிம்பிள் வெர்ஷன் ஆஃப் NMOS telescopic APAM or otherwise telescopic APAM with NMOS input pair. அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? லோடை வந்துட்டு டிரான்சிஸ்டர் வரையாமல் கரண்ட் சோர்ஸை வச்சே ப்ளே பண்ணுறேன். சரியா? லெட் மீ கால் திஸ் இஸ் மை I1, லெட் மீ கால் திஸ் இஸ் மை I2. ஸோ இட் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி பயாஸ்ட் VB. இது NMOS. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ ஹவ் ட்ரான்? மேலே இருக்கலப்பா டெலிஸ்கோபிக் APAM. இதுதான் இந்த டெலிஸ்கோபிக் APAMல இந்த லோடு டிவைசஸ் இருக்குல்ல, இதை இப்போ டைமிங் என்ன பண்ணுறேன்? கரண்ட் சோர்ஸை வச்சுட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை I1, இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை I2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் எடுத்தோன்னே வரைஞ்சேன்னா இட் வில் கன்ஃபியூஸ் யூ பீப்புள். தட்ஸ் ஒய். ஓகே, ஸோ எனி டவுட் இன் திஸ்? What is the formula for this ISS? This is my I1, this is my I2. So here the formula is ISS equals I1 plus I2. Right. Now can you go for the folded version? As I told earlier, folded version என்ன பண்ணணும்? Just you want to play with input transistor alone. அப்போ என்ன பண்ணணும்? மேலே உள்ளதை எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது. So let me choose another color. So I didn't change anything in the upper side. Just I am drawing as it is. This is my I1, this is my I2. Later we will replace this current source by suitable transistor. இங்கே எனக்கு யார் இருக்கா? This is my VB. வரைஞ்சிட்டேனா? So actually here I am measuring V out, right? Here I want to measure V out. Okay, so far any doubt? ஜஸ்ட் இந்த பார்ட் அப்படியே எடுத்துருக்கிறேன். சரியா? எந்த பார்ட்? அப்பர் பார்ட். இந்த பார்ட்டுக்குள்ள அப்படியே எடுத்துருக்கிறேன். சரியா? நவ் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச். ஓகே, இந்த இன்புட் பேர் இப்போ இன்புட் எனக்கு NMOS. அப்போ ஐ வாண்ட் டு கோ வித்
PMOS, right? Okay. PMOS போகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட்டு sketch that PMOS. What is that? PMOS input pair. This is my PMOS input pair that you know how to sketch this, right? PMOS input pair வரைகிறப்ப நமக்கு என்ன தெரியும், எங்கே tail current source வரும்? For NMOS input pair, tail current source is below. இங்கே என்ன வரும், above இருக்கும். So you want to be careful. This is my ISS. So it must be connected to somewhere VDD, right? So this is my actually M1, this is my M2. So this is V1, this is V2. அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ 2 வருதா, அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், this is my V2. இந்த இதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு கீழே வரைக்கும் இழுத்து விட்டுக்க. ஓகே, இப்போ இதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச். அப்போ யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வித் த ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் அண்ட் செகண்ட் பிரான்ச் வித் தி செகண்ட் பிரான்ச். ஓகே, வென் யூ ஆர் கனெக்டிங் லைக் திஸ், அப்போ இப்போ என்ன வரும், ஸோ இங்கே யூ ஆர் கிரியேட் a junction, right? This I am using green color. Here you are create a junction. ஸோ என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பர்லி biased. ஸோ இந்த கனெக்ஷனை இங்கே எடுத்து விட்டுட்டு you want to connect one additional current source, okay, to provide the biasing. Let me call this is some ISS1, since it is ISS. ஸோ இது ISS1 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் when you are connecting these two, here one junction is created. I used pink color. So for that, what you want to do, let me extract this. So here you want to connect one additional current source to provide biasing. Let me call this is ISS2. This is the folded version. புரியுதா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா it will be interesting. புரியலைன்னா தலையை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். I repeat this. நல்லா இன்னொரு லிசன் பண்ணேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் டச் தி அப்பர் பார்ட். எப்போவுமே என்ன பண்ணணும், ஃபோல்டட் கேஸ் கோடு வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அப்பர் பார்ட் இன்புட் டிரான்சிஸ்டரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்றதை அப்படியே வைக்கணும். ஸோ ரிமைனிங் ஐ கெப்ட் எவ்ரி திங் ஓகே ஆஸ் இட் இஸ். ஐ டிடன்ட் டச் எனி திங். நவ் இன்புட் டிரான்சிஸ்டர் PMOS. அப்போ யூ வாண்ட் டு கோ வித் NMOS. ஓகே, ஸோ லெட் மீ சூஸ் அனதர் கலர். ஸோ PMOS input pair. ஸோ PMOS input pair, right? ஸோ PMOSக்கு வரைகிறப்ப யூனோ டெய்ல் கரண்ட் சோர்ஸ் மேலே வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் மை VDD, திஸ் இஸ் மை ISS, ரைட்? அப்புறம் என்ன பண்ணணும், திஸ் இஸ் மை இன்புட் V1, திஸ் இஸ் மை அனதர் இன்புட் V2. அப்போ இங்கே ஒரு ஜங்ஷன், இங்கே ஒன்று. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் வித் செகண்ட். ஓகே, now when you are doing like this, என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, first a junction is created here. So now I am extending this. So you want to connect one current source to provide the proper biasing. Let me call this is ISS1. And another junction when you are connecting the second branch. So just extend this, connect the another branch. This is called ISS2. So this is the way. So this is my telescopic op-amp, okay, with the NMOS input pair as well as its folded version. So folded version la ipo idu enna input pair, NMOS input pair ha PMOS input pair ha? Folded version ku idu PMOS input pair. So be careful. If it is a folded case code op-amp sonnena at the time, so what is the name for this? Folded case code op-amp use பண்ணேனா, ஸோ ஃபோல்டட் கேஸ் கோட் op-amp அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து PMOS as input pair. PMOS input pair வெறுமனையாக கேஸ் கோட் op-amp, nothing but telescopic op-amp, folded telescopic op-amp, ரைட்? வெறுமனையாக டெலிஸ்கோபிக் op-amp மட்டும் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டெலிஸ்கோபிக் op-amp அப்படின்னா ஹியர் இங்கே யாரு, NMOS as input pair. So you want to be careful, right? So far any doubt? No, sir. No, sir. Now can I replace
the I1 I2 by suitable transistor என்ன வரும்? ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ சிம்பிளாக அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். நவ் லிசன் மீ கேர்ஃபுல்லி. இந்த I1 I2 ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருந்திருக்கும்? Actually this is my NMOS input pair. அப்போ load device யாரு? PMOS, right? So load device actually PMOS. Okay, this is your load devices. Current source replace பண்றேன் by suitable transistors. Let me call this is M5 M6. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? You want to go for case code for load devices. So you want to connect another PMOS transistor. So you know this is your this இதில் டவுட் இருக்காது உனக்கு. Let me call this is VB1, VB2, VB3, VB4. Now I am replacing this ISS also by a suitable current source, right? Let me call this is M9. Let me call this is VBO, VB0. So this is M7, M8. Okay, so this is my telescopic apple. So similarly இங்க வந்து இப்போ you want to replace, you want to fix everything, right? So here also you want to connect the load as well as case code for load. Can you do by yourself? Load is my PMOS. So simply I am sketching. Okay, so this is my load. Let me call this is M1, M2, and this name is M3, M4. So this is M5, M6. So you want to connect M7, M8. Okay, so this is the way. So this is your complete holder telescopic apple with actually PMOS input there. ஸோ ஃபோல்டரில் PMOS இன்புட் பேர்னா கீழே வந்துடும், டெலிஸ்கோப்பிக்கில் PMOS இன்புட் பேர் மேலே இருக்கும், அப்போ ஃபோல்டரில் கீழே வந்துடும். Can you understand? So this also can be replaced by suitable transistor. இந்த ISS இருக்குல்ல, so since it is injecting okay current from VDD to arbitrary node, so you want to replace this ISS by PMOS, and it must be properly. Let me call this is this time. Okay. Let me call this is M0. So this is VB0. Okay, and here I am having ISS1, ISS2. அதை இப்போ என்ன பண்ணணும்? suitable transistor. Since it injects okay current from arbitrary node to ground, so ISS1 might be replaced by another NMOS. ISS2 also must be replaced by another NMOS. Let me call this is M9, M10, and this is VB. biasing voltage already என்ன கொடுத்துருக்கேன்? இது VB1 வச்சுக்க, இது VB2 வச்சுக்க, இது VB3 வச்சுக்க, ஸோ இது VB4 வச்சுக்கலாம். These are all current sources okay to provide biasing. So this is my fully simplify பண்றேன். இதான்ப்பா. How many transistors actually? This time 11 transistor. But how many transistors? Okay, we are stacking at the output side only 4. Output side பார்த்தேன்னா only 4 தான் இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன்னா 5 இருந்திருக்கும் இன்க்ளூடிங் டெயில் கரண்ட் சோர்ஸ். இந்த ஒரு ஓவர் ட்ரைவ் வோல்டேஜ் குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபோல்டட் கேஸ் கூட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஃபீலிங்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கஷ்டப்படலை, கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கேன். சரியா? ஸோ திஸ் டைம் கேன் யூ ஸ்கெச்? telescopic apple.
telescopic case code op amp, right? Telescopic, what name I have given? Yeah, telescopic op amp is enough because telescopic naale case code na telescopic op amp with this time NMOS input pair and its folded doors. Okay, so first let me sketch NMOS telescopic op amp with NMOS input pair. சார் Sorry, என்மாஸ் தானே சார் இப்போ பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட். கோவப்படாது, PMOS. ஓகே சார். Okay, so PMOS input pair, right? So let me sketch that NMOS op amp with telescopic op amp with PMOS input pair. So PMOS input pair na எப்படி இருக்கும்? இன்புட்ல எனக்கு PMOS, right? இன்புட்ல எனக்கு PMOS. Sorry, arrow mark. So this is my actually VDD, right? V1, V2. This is my input PMOS pair, right? PMOS input pair. Let me call this is PMOS input pair. So next I want to connect the case code. So case code na since it is PMOS, so next one என்னதா இருக்கணும்? I want to connect PMOS. Okay, here we will take the output. Okay, so this is my, let me call this is M1, M2, M3, M4. Okay, PMOS input per telescopic op amp வரைஞ்சிருக்கோம்ல, already we have sketched that, right? We have drawn that PMOS telescopic op amp, right? Where it is? Yeah, this is my PMOS. இங்கே ஆல்ரெடி இதை வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா? Straight away can I take this in order to save my time? இதை வச்சு ப்ளே பண்ணிட்டா இதில் இப்போ நான் ஃபோல்டட் மட்டும் வரையணும். ஓகே, ஸோ லெட் மீ காப்பி திஸ் வித் யுவர் பெர்மிஷன் டு சேவ் மை டைம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூ ஜஸ்ட் ஸ்டடி பை யுவர் செல்ஃப். Okay, so straight away I'm pasting that and I will let you know how to sketch, okay, that folded version alone. Okay, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? How to sketch telescopic op amp with PMOS input pair? Any doubt in this? நோ சார். So what do you want to do? Simply actually you want to replace this ISS also by suitable transistor, right? That's the best practice. Since it injects okay current from VDD to arbitrary node, so it is a PMOS. Let me call this is M0. So this is VB0. Totally 9 transistor. இப்போ என்னமா மாறும்? 11 transistor மாறும். How to sketch that? So no need to touch, okay? இந்த பார்ட் இப்போ டச் பண்ணவே கூடாது, ரைட்? யூ வாண்ட் டு ஸ்கெச் ஆஸ் இட் இஸ். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு பாரு. ஐ எம் பேஸ்டிங் இட் ஒன் மோர் டைம் வித் யுவர் பெர்மிஷன். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், தென் ஐ வில் கிவ் யூ டைம், ஓகே, டு ஸ்கெச். ஏதோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் கான்செப்ட் வைஸ் ஒன்றுமே கிடையாது இதில். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும்? இது கீழே டச் பண்ணவே கூடாது இல்லையா? கீழே டச் பண்ணவே கூடாது. ஸோ மேலே உள்ளது மட்டும் டெலீட் பண்ணுறேன். இன்புட்டை டெலீட் பண்ணிடு. Input delete பண்ணிரு. Okay, I removed this input.
Any doubt so far? No doubt, sir. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இன்புட் ஆக்சுவலாக எனக்கு பிமாஸ் இருந்ததை என்மாஸாக மாற்றணும். ஸோ ஹியர் ஐ ஆம் சேஞ்சிங் திஸ். ஸோ இன்புட் என்மாஸ் இன்புட் பேர், யூ நோ ஹவு டு ஸ்கெச் என்மாஸ் டிஃபரன்ஷியல் இன்புட் பேர், அதை வரைஞ்சிரு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் மை V1, this is my V2, let me call this is M1, let me call this is M2. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ரெண்டு சோர்ஸையும், அப்போ இங்கே என்ன வரும், இப்போ tail current source, so that must be replaced by proper, this time this is also NMOS, right? So this time let me call this is M0, so this is VB0, so this is my NMOS. அப்போ NMOS input pair வரைஞ்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சை மேலே தூக்கி விடு, செகண்ட் பிரான்ச்சை மேலே தூக்கி விடு, ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சோட கனெக்ட் பண்ணு, செகண்ட் பிரான்ச்சோட கனெக்ட் பண்ணு. This is my first branch, so you connect these two, and this is my second branch, okay, and you connect these two, okay. But இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, when you are connecting the first branch with the first branch, okay, என்ன வருது, ஒரு current source. when you are connecting the second source with the second branch with the second branch, அப்போ என்ன ஆகும், another current source. அப்போ current source இப்போ என்ன பண்ணணும், மேலே ஆட் பண்ணணும். ஓகே, எனக்கு இங்கே இடம் இல்லை. ஸோ டைம் பீயிங் இதை எரேஸ் பண்ணுறேன். யூ ப்ளீஸ் மேக் தி heading. So this is my telescopic app-amp, right, with PMOS input pair and its folded version, right. அப்போ என்ன வரும், இப்போ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன், இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணு. அப்போ இங்கே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், இங்கே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், ரைட். இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கும், எனக்கு மேலே எப்பவுமே டாப்பில் VDD. அப்போ VDD to it has to inject a current from VDD to some arbitrary node. அப்போ what type of current source you want to include? So you know it is a PMOS. So here you want to connect PMOS current source. Okay, both sides. So let me call this time நான் M8 வரைக்கும் போயிருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் M9 M10. இங்கே VB வந்து பார்த்தீங்கன்னா VB0 1 2, this is my VB3. It must be connected to ground. So let me call this is VB4. So that's it. Got it, huh? Hope so you are enjoying. ஃபோல்டட் கேஸ் கோடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா NPTEL அழகாக வந்துட்டு கோர்ஸ் இருக்கும். பட் எந்த கோர்ஸ் இது வரைக்கும் படித்து எனக்கு புரிஞ்சதில்லை. ரசாவே படித்தப்போ தான் புரிஞ்சு. டு பி ஹானஸ்ட், ஐ எம் நாட் ஃப்ளைமிங் NPTEL lectures and all. Don't take that in that way. ஓ மணி எத்தனை டைம் ஆச்சு, 1 hour. ஐ ஹோப் ஸோ இட் இஸ் எனஃப். இப்போ டிசைன் ஆரம்பித்தோன்னா எல்லாம் தூங்கிடுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபார் எனி டவுட்? ஸோ ஃபோல்டட் வெர்ஷன் அழகாக ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச், ரைட். ஒரு கேஸ் கோடு ஆம்பிளிஃபயர், அதுக்கு எப்படி ஃபோல்டட் வரைகிறது ஃபார் போத் கேஸ் NMOS அண்ட் PMOS. அதுக்கு அப்புறம் வி ஜம்ப்ட் இன்டு டெலிஸ்கோப்புக்கு எடுத்த உடனே நான் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிடல. இன்புட் பேர், கேஸ் கோட் ஃபார் இன்புட் பேர், அதை மட்டும் வச்சுட்டு அவுட்புட் டிவைஸ், லோட் டிவைஸை கரண்ட் சோர்ஸாக தான் ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சேன். டிரான்சிஸ்டர் வச்சு வரையலை. அப்படி வரையாமல் என்ன பண்ணேன், folded case code வரைஞ்சிட்டு then we replaced those transistor, those current sources by suitable transistor. That is the best practice. எடுத்த உடனே 8 டிரான்சிஸ்டரை போட்டு வச்சுட்டு வரைஞ்சினா வராது. ஓகே, அதனால தான் NMOSக்கு அப்படி போயிட்டு PMOS போகிறப்ப என்ன பண்ணேன், ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு டெலிஸ்கோபிக் ஆப்பாம் வித் PMOS இன்புட் பேர். அப்போ அதில் 9 டிரான்சிஸ்டரை வச்சுட்டு அதில் we replaced, we just played with that input PMOS transistor alone. அப்போ input PMOS pair must be replaced with input NMOS pair. அப்போ ஒரு 2 current source introduce ஆகும். அப்போ that current source here it is PMOS. In case of NMOS, that is NMOS. That story you know. எங்கே வந்து PMOS போடணும், எங்கே வந்து NMOS போடணும் அப்படின்னு நான் படிக்கிறப்ப எனக்கு இதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும்பா. எனக்கு இதுவே கிளியராக தெரியாது. ஏன் ஒரு இடத்துல NMOS போடுறாங்க, ஒரு இடத்துல PMOS போடுறாங்க.
சிம்பிளாக நான் என்னோட லாஜிக் வச்சுருந்தேன் தெரியுமா, அது வந்துட்டு மேலே இருந்துச்சுன்னா பிமாஸ், கீழே இருந்துச்சுன்னா என்மாஸ். இது மட்டும் சத்தியமாக எனக்கு தெரியும். ஆனால் அதை கூட ரசாவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன் மேலே இருந்தால் பிமாஸ், ஏன் கீழே இருந்தால் என்மாஸ். ஸோ பிமாஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் ஆக்டர் அப்போ அது என்ன ஆகுது, தட் வி எக்ஸ்பிளைன்ட் earlierly, ஓகே, இன் a beautiful manner. That also because of ரசாவி. சம்டைம் நமக்கு லாஜிக்கே தெரியாது, பட் நம்மளாம் ஒரு ஓன் லாஜிக் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் படிக்கிறப்ப நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஈவன் இட் இஸ் நாட் இன் மை யூஜி, பிஜியில் நான் படித்தது இதோட டெப்த்தாக இருக்கும். அதில் சின்ன கான்செப்ட் அது, இந்த அனலாக் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ்னு பேர், ஏஐசின்னு பேர். ஒரு செமஸ்டரில் ஏஐசி, அடுத்த செமஸ்டர் டிஏசி, டிஜிட்டல் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட். அங்கே படித்தது, ஆனால் அங்கெல்லாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு தெரியாது. என்ன ஒரு பியூட்டினா, அப்பயும் நான் படித்த புக் ரசாவி தான், இப்போயும் நான் படித்த புக் ரசாவி தான். பட் அப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நான் ஃபேக்கல்ட்டி, அது மட்டும்தான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ நான் ஈசி 2 எடுத்ததில்லை, ஈசி 1 எடுத்ததில்லை. எடுக்காமல் நான் படித்தப்போ ஐ குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மச். பட் அதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் அந்த பியூட்டி என்னன்னு புரிஞ்சு. I hope so you to enjoy a lot. Okay, how to sketch the folded version. The next class we are going to design one example for this. எப்பவுமே நம்ம வந்து என்மாஸ் இன்புட் பேர் தானே போவேன். ஸோ இந்த கிரீன் கலரில் வச்சுருக்கேன்ல, இதை டிசைன் பண்ண போகிறேன். இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபார் த சேம் ஸ்பெக் வாட் எவர் வி ஹவ் டேக்கன் டு டிசைன். ஓகே, தட் டெலிஸ்கோபிக் ஆப்பாம் ஒரு ஸ்பெக், அதே ஸ்பெக் எடுத்துட்டு இப்போ ஃபோல்டட் டெலிஸ்கோபிக் ஆப்பாம் வித் என்மாஸ் இன்புட் பேர். அப்போ என்மாஸ் இன்புட் பேர்னா இந்த வெர்ஷன் தான், பிமாஸ் இன்புட் பேர்னா இந்த வெர்ஷன், ரைட்? ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஸோ ஃபோல்டட்னு போகிறப்ப யார் இன்புட்டு, வெறுமனையாக டெலிஸ்கோபிக் போகிறப்ப யார் இன்புட். யூ வாண்ட் டு பி கேர்ஃபுல். ஹவு டு ஸ்கெச் த டயக்ராம் யூ வாண்ட் டு கேர்ஃபுல். ஓகே, டிசைன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரெண்டும் ஒன்று தான், பட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் வேரிஸ். ஸோ யூ வாண்ட் டு ஸ்கெச் தி ப்ராப்பர் diagram. So I hope so it is understood. So thank you, thanks for your attention. Next class, okay, we will discuss, okay, on design example for this folded case code app with NMOS input pair. Thank you, thanks for your attention. Sir, next class epo sir? Let me stop the record.